ei misaka AI train kureveni konka data itto, like is that what you are referring to, data governance? What is AI without data, and what is AI with garbage data, and what is AI with my data without my consent? Yes, obviously. To contribute to my country, yes, but even at Assalamu alaikum. Digital Transformation Podcast ga episode ka marhaba. Miyadu waddame kollani Mohamed Shareef hannuni ammanamun kiyana Shareefya. Den tankole tafaatukom mi episode mi gendi ves pratamama suwataka kan huluwala afaden surprisingly emme ginang kolli suwalaki kommesaraka Shareefge introduction. So Shareef, welcome to the show. So fasharam vegen vesehem furatama kommesaraka Shareef peti kahaku to introduce kodde. ati wara algonda hino kuraswada furtamasti hinge algonne kura wara genu mehunna hinge ko enno sama rangal swale ane algonda mi wazifa ge bazar furtamne kote dehasti negga niku algonda furtama ei hama a level nimmala fa algonda furtama kurikama kiwes ane eruge ane mi hingumuge nizama sarukar and modernize kurmattaka gayam kore un em and varga den idara Maldives Center for Management and Administration kiya idare miyadu etana kiyani and Maldives University MNU ge and business school hama ei algonde midane algonde wasifa ge haya feruntan algonde furta masekatake visaru karuge mozifunna computer beno kurana go daskoddinu Yama as a teacher hama furatama. As a teacher then title ge innani trainer and sorry trainee gota wade algonda kurikameki hama dos beno kuran daskoddinu Windows 3.5 word processing filing structure en hada file tag gengule then eruga algonda wara nekte eruga internet ge taludende algonda bay dostu gengule ekine internet taludani genguleni internet ga talutende algonda onna dostu sde waragena dostu eki internet milibeni modem mako modem innani fotta kallafa taludafa algonda as leban as efori oluwa modem on kurema internet liben ek office ka gengule meme ka hara gotaka hama router hifang ada e router taludan jeheni midanna hen internet eki hayoto wara premium oh yes internet කියවාදගන්න දොස්ත හෝ ඉන්ටර්නෙට් ජස්සානය ආමගතෙක් ගොෆිස්තර ඉන්ටර්නෙට් නොස්කුණා එහෙම අලුගොන්වාන එකක අන්න අලුගොන්ඩ එන්නවස ඒ වර ජුනියකො හම ස්කූල් නිමික මෙදන්න විහෙම වඩී දැන් හරෙන් දවස්සස් නවාන MCM එක ඉතින් MCM එක මිදන්න එන්නවස් ඒරුගවෙස් එක මේ හිංගුම් ගනිසාම් තරක්ගේ කර මට්ටක උෆදුණු ඉදාරය ගලවන්න මසෙක් ෆෙරුණේ දෙංගලොන්න කියවනිමකින් ඇස් MCITම වනි එවසම ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಸುರೆ ಬೆಸ್ಮಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಮುಳಿ ಮಸೆಕ್ಕತ್ಗೆ ಮೇಯತಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗು ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಕುರುಮುಗ ಹಮ ಅಂಡ್ ತೆಂಗಳೊಂದು ಕೇವ ಮುರಿ ರೋಸ್ ದೇತರೆ ತೆರೆಂಗಣ್ಣೆ ಮಿ ಚುಟ್ಟಿಗ ಆಸ್ MNUಗ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಗಾದಿ ಮಿ ಗೊತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಮಿದಿಯ ವಿಸ್ಸಕಂ ಆಹಾರ ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂಡು මේ දායරාගේ හුරිහාදි මාලක මසයක සරකාරුග අනේ ටෙක්නොලොජි ගෙනෙවමුග ප්‍රොජෙක්ට් එක ගෙනෙවමුග අදි සරකාරුග ඒගේ සියාසත හෙදුමුග අදි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක ප්‍රොජෙක්ට් ත ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ඉන් අනේ මිසාලක බොඩති වෙන්ඩර්ස් තක් අනේ කා ගොලිගෙන් ගෙනෙවමුග අදි හැම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ಗ හයර් এডুকেෂන් ಆ ಕೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಕರುನ್ ರಾಜ್ಯ ಫುರ್ತಮ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಹೆದಿ ಅಳವನೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಗ್ಗೆ અને ફાસ્ટ કોગેන් અળવણ મેં હિંગી ચેત મી મિકહલ હાયર એડ્યુકેશન ગદિક રાજ્യം બેરુગવેસલ વંಡ અને મી યાම ઈ ગવર્નન્સ કે દાયરા ગે રિસર્ચ કરන් එතන් හරෙන් අળවಂಡ උලේ ජ હાયર એડ્યુકેશન કે દાયરા સુලි ජමිය දලවන මේ උලේ ෆින්ටෙක් ගේ દાයરા එහෙම එක මේසුගේ මේ වරාගෙන් උරියා හෙටෙන් අලාරේ ජද මිෂින් දේ ජ වරාජේ මන්සරෙන් ඉබලවಂಡ ෆෙනේ දැන් ඒ අලුගොඩල් දිවේදෙන් එම්මෙ බොඩු අනේ හිංගම ජහන් අලුගොඩුගේ මසෙක්කතුන් අලුගොඩ මෙහරස් අනේ දිමාවේ අලුගොඩ එම්මෙ ෆොර්තමස් ඒ ලෙවල් නිම්මා ෆ ස්කූල් නිකමේ කියවාදින් රයිස් ඔෆී හොගේ බේෆලො මෙ දවර සීනියර් බේෆලොන් එබතිබ්බේ නේද අදි මිහාරම බොඩති ඔෆිස් තෝගේ වේරින්නම් අලුගොඩ සර් කියා
බේෆලොන්ගේ ප්‍රතිබ්බේ අලුගොන්ඩ බෙහුණ කියවාදී හතිවීම දී බේෆලුන්ගේ ප්‍රොජෙක්්තාවක මසය කොද්දී හෝරීම එහෙම එකකි දායරාතකුන් අලුගොන්ඩ එකකි දායරාතකු එන්නම සම ඩිජිටල් තරගීග දායරය අලුගොන්ඩ ෆුරුස් අන්නේ ෆුරුසුත් ලිබිගෙන් අලුගොන්ඩ අන්නේ මසය කොද්දී හොරීම ලුගොන්ඩ සෝ එහෙම්වීම තිබුණිහන් හව මේසුක හුරිහා ගොඩියෙක්ගස් හුරිහා හෙටවෙස් මිහාරු අලාලෙ විජ්ජ as an educator as me implement kurumuga policy level so compared to how it was back when you entered the scene mihara compare koraero kiha warga progress mi fennani algon men beenum wa warga progress enno me fennani hando algon men kala kuda jazira gawmaka miyavura ma agile ko miyavura ma kuriyara ane devene ane tasavvur algonda fene ඒරුවස් පෙනේ මියදුවස් පෙනේ එකි ගොඩිත හොග අලුගොන්ඩ මසය කුරීරුගේ එකි වරං අලුගොන්ඩ ලිබුණු ෆොරුසතු එකි කන්තත්තන් එක ස්පීඩෝ ගෙන්ද තිබේ ෆුළුන් සලුන්ගේ එක මසෙක්ක බල්ලවාලම ෆෙනවටන්නවන අනේ ඒකි තොහි අලෑගෙන් එකි වරං එකි මසේ ගෙන්ද වුණු බය මසෙක් එත්තහම අනේ අංහස් මිහම් බේනුම් කුරා එච්චකුන් අනේ දෙලක්ක මිහුන් නැහැමයක් ගෙන්දවුණු ෆොරුසතු ස්ලිපු තම එම දෙහරු තෙරේ එකම් බාරහරුදිය අන ෆන්සස් මිහුන් හතරහස් මිහුන් නං හෙදිසාව එහෙම අහම අනේ එම්මේ අනේ හමස්තෝග තෙරේග හාහරුන්දෙන් ඩ්‍රාෆ්ට් කරවුන් දිය ගානුනේ රාස්ලහස් ගෙන්දවුන් එහෙම එකි ෆිලාවල්තන් අලුවන්ඩ බරි දස්ව එන්නෝ සලුවන්ඩ පදසිතර මිගොන්ඩීග මේක තිංහර කුරින් ඉඳවුන්නම් කියන බෑවන්නේ هم أبدوسك خيالو عادة فهم بلالا يقول تامي مثلا policy level نوني implementation level بس بلالا كون كهال obstacles تكين عامكم كوريماتي واني مي last form مغنوني the progress that you thought we would have එකමංගනේ පුරා අලුන් මන්ගේ ගවමකී ජසීරා ගවම තෙන් ආමකොතගේ එම්ම සහනේ ජසිරා ගෝම මලුවන ස්වර්ගින අකද කර්දස්තලියම යුවන්න රායතන මෙතන ලේරුගස් මිදෙන යසලුන් මන්ගේ ජසීරා කමකී දැන් අලුන් මන්ගේ එංගෙම බොඩු ගොන්ජොම කියාව ඒක මස්සු ගොන්ජොන්තෝගවා කුරියන් අලුන් මන්ගේ නජේ අලුන් මන්ගේ කොම් ෆුර්සත්තකතෝතේ දැන් ඩිජිටල් තරගිය විස්නාරු අලුගොන්ඩ මී විහියාර්තරේග ෆෙනුනි අලුගොන් මන්ගේ ෆුර්සත්ත මිහාරස්තිබේ ෆලොන් එකී කර්දස්තකුම් බල්ලවාලෙවියන් ෆෙනඩනාන අලුගොන් මන්ගේ අනු එම්ම ගිනමිහුම් ෆෝන්ගෙන් ගොල ගවම එම්ම ගෙන ෆයිබ නැටුවක් හොරි ගවම මියන්නු හයිගතු අලුවන්මගේ හොරි ෆොරසත්තයක අලුගොන්මගේ හොරි ෆොරසත්තයක ෆොරතමකමකි අලුගොන්මන්නකි ජසීරා කවම ෆස්ලක්ක මිහුම් ෆස්ලක්ක මිහුම් වීම මිසාලන්නගඥා අලුගොන්ඩ ජෙම්ස් 2.0 ජෙම්ස් වර්ක් ස්පේස් හදම් වගේ අලුගොන්ම පයිලට් කොලි මුලි ෆාෆතල එක්කෝ all of government experiment algonmenna jessene hengives government jessevara all of nation experiments algonmenna kurawen pilot kurawen එහෙම කියා agile වෙවෙන algonmenna ඒ algonmenna ෆුර්සත් algonmenna බේනොන්න කරවේ දෙවන algonmenna ෆුර්සත් එක algonmenna කි ජසීරා ගෝම මේ algonmenna ගොන්ජෝ මෙන්නෝනේ මේ algonmenna ෆුර්සත් ඒ algonda අපස් ගබල් කුරාගතක දෙන් zamanuසර මිහම් බුණාන necessity is the mother of invention හකීගතු අලුගොන්මන්නක නැතේ ඩිජිටල් නෝ එහෙන් ගොතේ එකන් ගබූල් කුරවේදේ ලහියේ ඩිස්පාස් වෙෆ ඔන්න ගොත අලුගොන්මන් ජසීරා ගෝම ගොතියෝ මි ස්ට්‍රක්චරල් කමක මිකම අලුගොන්මන් කිතම්ම වරක ෆලතක වෙලි එලියස් මිකමක සලාමතෙන් නොවානේ අලුගොන්මන් තරගී යොති ෆලතක වෙලියලානේ නෝනේ අලුගොන්මන් තරගී යොති ඩිජිටල් ගෙනස් කෙන්නේ මිකන් අලුගොන්මන් ගබූල් කරම් වේකම මි අලුගොන්මන්ගේ ෆුර්සතක අලුගොන්මන් නංගෙන් ඔපචුනිටි එක හකීගතු අලුගොන්මන්ගේ Jazeera Avantakan algon mengi geographical archipelago me. When you change your hat, one of the other hat is the private sector. So genuinely keen at the experience like from working with policy level ga hengulale afa like private sector ga the implementation ga what's your experience? Me algon fortam private sector de den war zaman den NCIT ulafa NCIT nge faru den waki wanji hone ne algon me die private sector dieruga algon far fursat lebun ane wara bodu kumfunyaka ekko masay kurama salgon interview ko bes diyan den ane informal interview ko senior leadership hours meet kolle den ma algon dimawe emme hatar mihon goyang mule kumfunyaka bes hatar mihon goyang mule kumfunyaka algon kamudi hatar mihon ne local kumfunya
Is this oxica? අලුගොඩ නු අලුගොඩ මසය කුරන් තිබුණ හාමිදායක මෙ දුනිය ගන්න තැනත Oh, yes. සිට අලුගොන්මගේ සිටියෝ දැන් Yes, අලුගොඩ මෙ yes. අලුන්මගේ සිටියෝ හාමිදායක්කෝ මසය කුරන් තිබුණ හතරවරක මෙහ අලුන්මගේ කවුන්ටන්ට එක පාට්ටයි මෙහ Oh, okay. Hey, con kametto. අලුගොඩ ලිබුණ දෙම් වර අලුගොන්න දෙම් බයි මිහොන් දෙන්න කියරංගල ඩිසිෂන බෙස්නුන දැන් එකකි ගොංජහන්ත පැරු ගොංජහන්ත හොර එඟද එන්නම සලගොට මසය කොරන් ොර බුණමු මුලි MSCLගේ ඔටමේෂන්ග Oh, okay. මුලි MSCLගේ ඔටමේෂන් මසය කොරන් ලිබුණු දැන් කුඩ දස්කොල දෙහරවර එමි දෙන්න කුම්පනි ගලගොඩ ලුණි හදි හාසකො හාමිදායක්කො මසය කොරන් ලිබුණ කිසු වර පොඩු එච්චිතක දස්වා පුරසත්තක දැන් ඒක බෑරු ගොංජහන්තක හොරේ දෙන් එන්නවෙස් අලුගොඩ ෆෘතම දස්වේ කමකීවෙස් එන්සියිටයකු නුනැමි හොරයක් කොරන් ජයනි හගේගතුක මිකාල කුම්පුනිතකේ මුලි රාජ්‍යයගේ ට්‍රන්ස්ෆෝර්මේෂන්ගේ එම බොඩු බයි කොළ ජයන Private කුම්පුනිතක වෙස්න මිකහල හාමෙදුමෙන් කහල මිහුන්නා එමිහුන්ග වරයාගේ මියුෆෙදේ කුදිකුද ඉනොවේෂන් ගරුප්තකේ මි අන්නනි ඇසම බොඩති ප්‍රජෙක්් නගෑග මියන් හිංගනය නොහැ ම සමානි තරගේ මියෝ ගෙනවිනි නොහැ එහෙම ඒ අලගොඩ එලුණු වර රඟල් ියවල වරක්ගෙන එච්චිතක දස්සේ දැන් කුඩකුඩ ඒගොතක් මසේ කුරා කුම්ෆුන්ජවී මේ හොරි ගොංජහන්තස් බෑවර හොරීම දෙන් අලගොඩ ඇන දෙහරෙබ්බර පහුන් අන්නේ තවලිමිදාර සයිරෙක් සිංගම් මසේ බදල්ලුවගෙන් අලගොන් බයින් එන්සිට කුදින්න ෆෘතාම් බද්දල් කොල්දා හොල්ගොන්ඩ එහි කෝෂෙන් හසු මදී ඹන එසු නැතේ ඩේට සයින්ස්ගේ කෝහෙබ්වෙස් දෙන් හුරියමෙන් MBA හදේ එකම MBAග වෙස් අයිට මීහුම් නං ඒ බේනුම්වා MBA එන්නතේ ಐಟಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಪ್ಸು ಇಂಗೆಂಜಿಹೆ ಐಟಿ ಒಬ್ಬರಿನ ಬರ ಫುಳಾಕೋ ಇಚ್ಛಿಸೋದೆ ಬೈ ಇಂಗೆಂಜಿಹೆ ಇಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚೆನ್ನತೆ ತೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಮಸೆ ಕೊಡಿ ದೇಹರ್ತೆರೆಗೆ ಇಕ್ಕ ಕೋಸ್ತಂಗದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಿದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಫರ ಹಮ ಗೌಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೊರ್ಸೋದು ಲಿಬುನ್ ಅಣಿಕ ಕುದಿ ಕುಯ್ತಂತಾಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಅಣೆ ದೆಂಗ್ ಫಾಸ್ ಫಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಸ ಹಾಡ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಹಮ ಮಿದಿದ್ರೆ ಅಣಗೊಸ್ ಫವಾಜಾಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆನ್ಯು ದಿಯುಮುಗ ಫೊರ್ಸತಸ್ ನೆತಿಕೇಸನು ನೆಕಂ ಕುಡ್ತನೆಗ್ಗ ಬೊಡು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುರಂ ಹಮ ಎನ್ಸಿಟಿಎಸ್ ಕುಡ್ತನೆಗ್ಗ ಬೊಡು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುರಂ ಫೊರ್ಸಲು ಕುಡ ಟೀಮೆಗ್ಗ ಬೊಡು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುರಂ ದೆ ಮೀದೆಂಗ್ ನಸೀಬ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಹಂಗೆ ಅತ ಅಳ್ಗೊಂಡ ನಸೀಬಂ ಎತ್ತನ ಮಾಡಿತ್ತ ದೇಕಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಉಳಂ ಫೆರಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ದೆಂಫಾಗು ಈಚಿಗೆ ನೀ ಕೊಮ್ಮೆ ತನೆಗ್ಗ ಅನೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹದಾಗೆ ಮಿವೆಸ್ ರಂಗಳಗೊತೆನ್ ನೋನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫುರ್ತ ದೇಂಜಿ ಹೇನೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಅನೆ ಈ ಗೌಮಿ ಹೈಯರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಬಿನಾಕುರ ಅನೇಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅನೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುರಾವರುಗೆ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಒಣ್ಣಂಜೆ ಹೇನೆ ಹೆಣ್ಣುನಿ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಅನೆ ಮೀ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ನೆತೀಮ ಎಹುರಿ ಗೊಂಜ ಹೊಂತ ಬೆಸಲ್ಗೊಂಡ ಫೆಣಿಗೆ ಅಂದಿಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಕ ತಿ ಏನೆ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕೊ ಹಮ ಹಿಟ್ ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಕನ್ನೆಗ ಮಿಸಾಕ ಎಕ್ಕ ಮೀ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಿಹಾರ ಎಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ ಎರಾಕ ಹಲ ಎಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ತ ಮಿಲಿಬೇತ ಅಂತನುಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ತಂಕೊಳ್ಳೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಕನ್ನೆಗ ದತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಿಸಾಕ ದಸ್ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಮೇ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಹೇನೆ ಮೇ ಗೌಮೆ ತರಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಮುಗ ಹೈಯರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ರೋಲ್ ವರಬೋಡು ಮೀಯಾ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ ಮೀ ಅದು ಮುಳಿನ ದೇಚೆ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ನ ಮೀ ಆವಸ್ ಮೀ ಅನೆ ತಿನೆಚ್ಚೆ ಈ ತಫಾತು ಇಚ್ಚಿತಕ್ಕೆ ಹುರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ ಅಸು ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಏನಸೆ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ಏಕಿ ಒತ್ತರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಫಾಕುರವಣಿ ನೆತಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಲಿಬುಣ ಫೊರ್ಸತ್ ಈ ಕೆಂಪಸಕ ಗೊಸ್ ಹುಸುವೆ ಹೊರಗೆ ದುನಿಯಾಗೆ ಏಕಿ ಮೀಹುನ್ನಾಯಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹದ ಎಹಿಂ ಕಮಕ ನುಯಿಸ್ನ ಕಿಯವ ಹೊರು කියවන් හුරුවම කෝච දස්වන්නේ කියවන් දස්වනි අලුගොඩු කියවී ඉරුග අලුගොඩු යුනිවර්සිටිය කොම්පියුටිං ස්කූල වෙස්න හොර අලුගොඩු දියරු ගොන්න එලෙක්ට්‍රොනික එලෙක්ට්‍රිකල් අලුගොඩ නිමුණුවාර කන්න ගෙතන් එතනන් අනේ කොම්පියුටිං ටයිටල් කැම්පස් හම ස්කූල්ග දැන් අනේ එහෙනම කියවන් දස්වන්නේ එකම අලුගොඩු මේවගතකි එක හයර් එඩියුකේෂන් ග මසේ කුරම උලමුන් අනේ සර්ටිෆිකේට් හොදන් දස් කරන්නේ which is different to learn in learning a subject is because subject will be out of date especially in the modern world subject will be out of date algonda kiyevi echita kutere algonda hameka ninge echeki
කියවන් ඉගුණේ අලුවන්ඩ ඒ campus atmosphere me cheating assumi me these are innovations I would like to see happening here in the Maldives then alwanda me private sector terega ane anna milibuni me fahum hama startup ka ko bakura midas ko ba alwanda hama ane alwanda ane me me fahoga ane sarukaruga hori masakke hama waki duhen anneruge gawmi bod duhe 17 november anna rembenasinge 17 november anneruga den nimunika alwanda nga deko den alwanda nasi දෙකෝල් ඇරුගම වරෆක්කා බොඩ් සිංහ ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකු දෙන් අලුවන්ඩන්ගයි කුඩ කුඩ හතර මිහුම් මසය කුරා ප්‍රොජෙක්ට් එක අලුවන්ඩ අනෙකස් දෙවන එක හතර කුඩ මිහුණ ඒතික ඔක්සික ඔක්සික අද ඔක්සිකයක්කොදී ඔක්සිකයක්කො සෙනටික්සයක්කො දොළුහරෙන් හාදෝ මසයකොෆ එක දෙවන කෝල් නගෑගෙන හනෙක්ක හමයිදී හම දෙන් අලුවන් මෙදියතන් කොළ බොඩ් ද මියස් සබප්ත කෙන්න තියෙන්නවා ඒ අලුවන්ගේ හගුමිහ දොරමිහ ඇන ස්කූල් නෙම්මෑගෙන් අන්නේ කියවන් දිය එහ මිවගුතු රංගල බැංක එක වසිෆා ඩිකේෂන් එන නිමෙන්ද එන නිමෙන්දම් බැංක එක හොර ජිය එක ස්ටාර්ට් එක හෙර ඇන රිස්කුතම් මිවගුතු කොමෙන් උනගම්වගේ එන්නම හදමසෙක්කත කොර වනේ අලුවන්ඩ ඇන හාදච්ච දස්විය හාතන ෆෙනුනේ හදච්ච ෆෙනුනේ අලුවන්ඩ දෙන් අලුවන මේ දනක ෆින්ටෙක් දායරාග මෙහර බැංකග මේ මසය කරනේ හම බැංක දසු කරස් මේ one of the most agile and forward looking opportunities මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් කරන මසකතු කරෙන් එම්මෙ බොඩු ෆියවල අලුවන දස් ෆියවලගේ මේ සර්කාරුම් అది సర్కారుగా ఇదారాతహం అది సర్కారు కుంఫునితాహకునే నూనె అనే వెల్యూ అస్సు క్రియేట్ కుర జహనికి వెల్యూ క్రియేట్ కురవేని ఫుర్సతే ఇదారాతకం హదన్ జహని వెల్యూ అస్సు ఎకనామిక్ వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూస్ మిచిత క్రియేట్ కుర జహని ఆమ ఫరుదుంగే విఫారితకునే ఏరున్నే గౌమ కురియారాని హగిగతుగా సో మిహారనే మీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ గానే గినాం వర్క్ ఆఫ్ దెం ginanindang I think you've been working in the government for a longer time though do you say misak it is easier to be more agile and execute projects for say private sector in that environment private sector ga algonda fursat libune hama kudi private sector team taga masaya kura definitely it's more agile එන්නම සමාන්නේ ඒ agility ගෙනවේනකං අලුගොඩන් ඉගේ හම යන්න ඉදාරත හුතරක ඒ අලුගොඩ පහම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ගොල අමරා NCIT එදදාම් පුරුසත් ලිබුණේම හම එකහල එජිලිටිය ගෙනස්කෙන් හම අන්නේ දේහර්තරේක ඒතරේ ඉංහරද මිහුන්නකන් ටීම් හම කරන්න නගාපවස් අන කාමයාබීතකෙන් හෝදුනි එකල එජිලිටි දස්වකෙන් හම අවුන්දන්නේ අලුවන ඇන සර්කාර්තරයගේ MCM තරෙන් පෙරුණීම එක්ක වරබොඩ මෙහිරි සර්කාර හිඟා රිදම්ග එක මේ බෙර්ජහම් මෙහිරි එනමසක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ගොස් හාමිද්මෙන් කාද ඇන බෙහුණු නායකෝ මසයකෝ අම්දම් පුරුසත් ලිබිෆ ඇන හැම කුදිකුදි ටීම් තකම් බොඩත ප්‍රොජෙක්ට් කුරවේනක අබූල් කුරවන ෆසයෙන් නොගෙත ෆසයෙන් නො හම ඇන නොනිදා තින් හතර දුවස් හාම හිඟාදන හම අලුගොඩ කන්නෝ මෙන්න එකගතවාන එනස් ගන්න මේ එජිලිටි හම ගෙනවෑන අලුවන්න ගෙන්න්න මසෙක්කස්කොක්ගෙන් හම අනේ කාමයාබස් කරවුණු එහෙබම යෙස් අන්නේ දෙන් අන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් වාදක අලුවන පා කොල්ලජය හම අලුවන්මෙන්ගේ ඇනේමි IT සෙක්ටර් අලුවන්මෙන් නුදකේ හිසා බලුවන්මෙන් ඉමේජන් නොකරවේ හිසා හිඟ ජලගොන්මැ ඇනමිග විහාර කුරින් එක ඇන ඒර්පීතකාමික එච්චි හෝදන් ජහනි වර බොඩති අවුග බොඩති වෙන්ඩ සතුන් එන්නවස් මිය දොල්ගොන්මගේ ඇන හම මුලි ඉදාරා ට්‍රන්ස්ෆෝර්ම් කරව එක සිිස්ටම් අලුගොන්මෙන්ගේ සවානුව බෙල් ම ලෝකලී ඩෙවලොප් කරවේ මිය ෆුරුසතදී මේ කහලයි අන්නේ මසෙක්කෙත්ත ඉතුර තරගී කොම්මි එක්ස්පෝර්ට් කරවේ හිසාබ ගෙන්දීමට්ටක ඉදාරා තමයද මසය කුරම්වෙයි ොරතම එක්කල ප්‍රොඩක්ට බේනුම් කුරා බයක අලුගොන්මෙන් ඉදාරාත වාම්වෙයි මිකම බේනුම්වා ප්‍රොකියෝමන්ට ගන්නන් ජය බදවත ගෙන්නම් වෙයි අදි මීකං අස්සුග අන ඩිජිටල් සොවරනිටයකි මීකං අලුගොන්මෙන් පහුරුවරිවාන්ජයන කමකි මීකං අලුගොන්මෙන්ගේ මුලිතරක්ගීගේ එන බෑවරන්න වන් තිබී ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ග ඩිජිටල් ඉනවේෂන් ගෙන්න්න මිහොකන් ගබල් කර yes
हम प्राइवेट सेक्टर बलर हम मिहारती शरीफ प्रतिबुणी हम वार और तफात हम नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नो कन्ने का मी कुरिदो मिकोळंग ऐसा अबुआ शाजी फादे हम वाह का दक्का ले हम fonts to अनेकतिक वाह का दो so even looking at the language हम वार बडंग innovate वगैन को सिकन्ने के digital space alun men hama khoswan je eto den farek tu ehon khosna dan alun khoswan je duniyega hataru hahapuren gina bahum mihun wahaka dakka etan has akuraku mihun liyaru miwagutu internet infrastructure ga standardize kurefeni subbis bus 24 midhe har terega sabbiha vegedan 26 vegendar mi sabbis baha akuruga terega divehi basawina එහෙම දුනියගේ හතර හාවරෙන් ගින බහ ඔංගෙරුග එම්මෙ ටොප් සව්විහ ඩිජිටලි එම්මෙ ටොප් මේ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ අනේ ඉන්ටර්නෙට් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකේ මුලි දුනිය ගුලාදේ ඩිජිටල් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් මේක තෙරේග තින්දක හතර දක්ක මේහුම් වාහක දක්ක බහක ලියා අකුරේ කීවකෙන් තෝ මෙදියේ orang interesting මේ හැම හාත මුහිම සුවාලක මිකී මීගෙන් අලුවන් මෙන්න දක්කා දෙනි අලුවන් මෙන්ගේ තෙරේග එබතිවිකන් අලුවන් මෙන් හැම දුනියේගේ එම්මෙ මති උස්සෆ්තක ගෙන්දේවරුගේ ටැලන්ට් yes mi journey den alonna medani alonna hama amilla and shawgorikan hurima medani and mi journey and map korama ngata ei hama alon menna navarsteka hadiya hayen nota hatarake alon handawani hama kiriya alon me akuru nugeldune alon men and hama digital transformation eruga digital transformation rajya gennam wege telex erugai telex ay divehinne ki alon men sagafate ki erege onna transformative and technology අවහක් ගෙන්නම් බේනවා බයි ටෙලෙක්ස් ගෙන්නම් එකෙන් අලුගොන් මෙන් and තානයින් ටෙලෙක්ස් නුකර වේති මොලි දිවෙහි බස් and ඉංග්‍රීසි අකුරුන් ලියන්නේ ඒ ලැටින්නින් ලැටින් ලිය නිම්ම මොලි සරකාරු ගෙම්මෙන් තමරීනුකෝ එහෙන් ඒගොත දෙතින් දෙහරවර වී ෆහුන් රයිස් මාමුන් වඩාන් එසියාසතු බදු කරවා කි කරවේ දෙහස් ටයිප්‍රයිටර් තානයින් හෙදි තානන් ටෙක්නෝලජි ගෙනසද ඉංග්‍රේසය කරුන් තාන හොට් දිවහෙලියම් හොට්ටාද වෙන එහම ටෙක්නෝලජියරු ගෙන දෙහස් ටපරේටයල් ගොන්නදාවනි ගෙන ස්ථානාකුර ෆෘතම එරන මිවෙද්දි ඒර බල ෆස්ට පුදවරක බොඩ ඉන්වස්ටමට එක්කන්නේ ගද ඒක වරපොඩ ඉන්වස්මට වරබොඩ ඉන්වස්මට ඒර කොරද දත එන්නව දිවෙහි බහ දිවෙහි අකුර ලෝබි කොරා මිහුන්තක වකිවක ඉහිසාම් පරංගොස් අලුගොන්නෙන් නැද බෑරු මිහුන් එවතිබි වකිවකි ෆර්දුන් තක කුරි මසක්කත්තව තරේ මේක තරේග අනේ දිරාව කුරි උළුන් ගාදිර හිමනන් අනේ ડોક્ટર හසන් හමේද හිමනන් දෙ මිහාරුගේ ටීම් තව තරෙන් බලාලා ෆේති හුළුන අනේ නායිල් හිමනන් කුඩනායි ඒ මිකහලම වකිවකි ෆර්දුන් තක ඒ මිහුන්නා එකුග මසේ කුරි ටීම් තව කුන් කුරි මසක්කත්තක කුන් එම්මෙ තිල්ලක්කෙන් හතර ලක්කෙන් මීහුම් වාහක දක්කා බහරුවය ඇන ලියා අකුරු මෙද මෙවැනි හතරහස් බහුග කුරියන් අර එම්ම කුරි සපුව මී අනික කොබ මේ ඇස් අලගොඩ දෙපා කරනේ මී අලගොන්මෙන්ගේ එකල අකුරු හම ඕල්මොස්ට් ගෙල්ලිෆ අකුර මේ අයි එරවිස් මවුන්ගේ ඒරුගේ පොලිසියක ගතම් ඇස මියදු එකල අකුරු දිවෙහි අකුරු නො තාන අකුරු ඩිජිටල් දුනිය වදගෙන් ගොස් ඒගෙන් අලුගොන් මෙන්න මිසා කලුගොන් ෆොර්සත් ලුන් සෙනටෙක්ස්ගේ බයෙන් හමවර කුදින්න එක්කොම මේගේ AI අනේ දිවෙහි GPT කහලා මේ අනේ මේ AIS එකම මේ දිවෙහි අකුරා තාන මේ කොමර්ෂලි වයබල් එකක් වෙයි වෙගෙන් ගොස් එකල අකුරු සීදා කොමර්ෂල් වී මේ අබෝම මෙහර දක්කාදෙනි මාකට් ප්ලේස් හදා මේ අනේ කොමර්ෂල් වී අකුරු දිවෙහි අකුර කිවස් මෙහර සීදා ඒගෙන් හම ලාරි හොදා ඉකොනොමික් වැලියු ජෙනරේට් කරා එච්චක වී මේ අනික වෙගෙන් ඇස් දෙන් අලගොන්න මේ ෆුල් සයිකල් එක ගන්න තන් කොළවනේ එම්ම ෆෝන් ඇස් රයිස් මවුන්ගේ අතුලියුම් මේ ෆලොන් ඩිජිටයිස් මේ කරවි ෆහම් ලොන්ච් කුරියන එකක් රයිස් මවුන්ගේ අතුලියුම් කරවීම එකල legacy of that policy that saved Thana is going to now live forever in the digital world as a handwriting of the person who brought that. And for me, this is a fantastic story that went in a cycle from Ryan's Mamoon to Abo and his team. Then I wanted them very interesting. Mika Wakata, Megan the Kadani, Kudi Gahum Takum, put it the Kanta Kureveneka.
Yeah. then imagine if all these people were organized in a fashion, what can we do? And this is even a story of, I think, misaka ekkahama me private institutions taka government ane level ga some work koggen miha hisabat taana wes asami yoti. අද හම NCIT ගවසම මසෙක්කත්තක කුරවුණු අධි එහෙන් ඉදාරාතකුම් අධි හම බයිනල් ලගවාම ෆෙම්බරුගස් මසය කුරවුන්තක හම බේරුග ලිංගවිස්ටුන්න අල්ගොන්මෙන්ගේ මික අන ෆුන්නා බසනොත් අල්ගොන්මගේ මිකම ලෝබිහුර මිහුන්න ගුඩිගෙන් කුරවුණු මසෙක්කත්තක එත බයිග මසෙක්ක එන්නමස් වකිවකින් එක්කද මේ කොහිසිව ගුඩිගෙන් ස්ට්‍රටජියකුම් කරවුණු මසෙක්කතරනවා මේ එත බයිග්ගේ ශවගා ලොයිබ්බා අන තරගී බේනුම් වෙෆහුරි ඒ තරගිය අන ෆෙම්බුවගෙන් ෆහුරි බොඩුකමු අධි තිවෙහි රාජ්‍යරා ගෞමහුරි ලොයිබ්බෙක් අස්සු මේ ට්‍රන්ස්ෆෝර්ම් වගේ මිදිය මිලයින් අසු මියසු අලොන්දකයකුතුක මේ වාහක ලියෆිය මිහම ලෝබීක වාහකකවා වර දිගුහම් ෆුදේවරක ලෝබීක වාහකකවා අලොන්මෙන් ගෞම් දෙක වාහක ලෝබි අලොන්මෙන්ගේ දිවෙහි බස් දෙන් ගෙල්ලි දියුමුගේ ෆුරුසතු ආදහණි වීය කොම්මෙ දුහුකු කොම්මස් අන ලැංග්වේජ් ගෙල්ලිගෙන් එපදේ හම internationally ඉන්ටර්නේෂනලි හම ඒ බස්තකුගේ ඒ බස්ත වාහක දක්කා මිහුම් මරුවගෙන් ගොස් එම ෆහුන් එබස් ඉගේ මිහා මරුවගෙන් දායිසාබුම් බහෙම්මි ගෙල්ලනි ඒගොතන් එත බහින් එබ ගෙල්ලේ කොම්මෙ හරකොස් එක මල්ගොන් මිකුරි අලගොන්මෙන්ගේ එත බයක කුරි මසෙක්කෙත්තහකුම් අලගොන්මෙන්ගේ බස් දෙන් ගෙල්ලිගින් අලගොන්මෙන්ගේ අකුරු දෙන් ගෙල්ලිගින් නොදානෙරතුර yes definitely era දක්කන් ජේවාගේ මේකින් ඉබරත්ත කෙන්නක දින් හුරි කන්තත්තව ගවස් අලගොන් මෙන් හම දුනියගේ ෆෙම්බරුග නුකුරවෙන් කුරවේනකන් අලගොන් මෙන්න ජගින් කුරවෙන් ජේවා එහෙම අලගොන් මෙහාගසු මේ ගොත අලගොන් දෙමර අන ඉමෝෂනල් විකාවා දක්කාර විවාහක දක්කහම වකි සෙෂන් එක්කනේ වකි පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එක්කන්නේ කරන්නේ I think this is actually මේ දිවෙහි ලැන්ග්වේජ් ගහම අනෙන් ගොතක බොනන් තිම්වන එපිසෝඩ් කන්නේගේ මිදනි ෆුරතම මේ ජවාබ්ගේ චෛලම් වෙසෑස එක්ක ඒරු එන දෙක් එක AI සමානුක මිහර දිවෙහි ඩිජිටයිස් වගෙන් ප්‍රිසර්ව් වගෙන් මිදා ගොත අදෙන් අනෙක් අබෝමන්ගේ ඇස මාකට් ප්ලේස් and now අලුගොන්ඩ රේග කොම්පියුටර් කාරයේ ඉඳගෙන අලුගොන්ඩ අප්ඩේට් කොල්ලේ අලුගොන්ඩ ගෙන්ගුලේ වෙබ්සයිට් එක ෆස් වන දිවෙහි AI සර්විස් ෆස් වන දිවෙහි AI ෆස් දිවෙහි AI සර්විස් මිවගොතු online කොල්ලි බැංග බොර ඒද එන්ටර්ප්‍රයිස් නුලා එඟත කේලිකාල එච්චි නුලා එන්ටර්ප්‍රයිස් සර්විසස් නුලා හම ඔන්ලයින් කොන් එබුට්ටේ තින්ලක වන්සාස් නොත හතරලක්ක මිහුන්ගේ වාහක මෙදක්කෙනි ෆස් online service commercially available for දිවෙහි මිගතරේග ලෙන් ලියවේ මිගතරේග ට්‍රාන්ස්ක්‍රයිබ් කරවේ මිගතරේග OCR හෙදේ මීගෙන් දක්කා දෙනේ මියදු මේකි කොම්මස් එකහ කොල්ලා කමෙන් නෝනේ මේ ඉකෝසිස්ටම් එකෙන් එබ බිල්ඩ් වේ අලගොන්මෙන්ගේ සගාෆෙන් එබ බේනොන් කුරවේ හම ඉකොනොමික් වැලියු ජෙනරේෂන් ಯಾರೋ ವರ ಬಡ ನೇತಿ ಅನೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ವೆಫ ಒನ್ನನೆ ದತ್ತ ಮಿಹಾರ ಹಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೋಗೆ ತೆರೆಗವಿಸ್ එබ හුරේ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ නුදාම කියන්නේ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ තෝගේ ತೆರೆ මිහාර මිචි එබ ගොස් එක ආමුන්න නොෆෙන්නේ එකම ආමු මීහා ෆස් රුෆියා දිහ රුෆියා මහකු දක්කාලයන් විහ රුෆියා දක්කාලයගේ මිහාරු මිහිදුමෙ ලිබෙන එන්නේ තාකුන් දෙසාකුන් නෝනේ අලගොන් කුරේගේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් මේක එංගාර කුරෙන් වලන් දෙතන් තිබේ සෙනෙටෙක්ස් මේ තාන AI GPT යදත මිහාරු ෆස් තන් දැන් කොන් දින්තන් තමයි වලනේ ඔබ දවණ කියා හා අඩ්ඩුගේ ගුරුප් එකේ නොත නූනෝතල් කරන්නේ අඩ්ඩු දෙන් අනේ සින්තා GPT ඒ නූනෝතල්ගේ දෙකුජ්ජ නේත දෙන් එම්ම පහොම් මියද මෙලි කෝච යවමියා AI මේ අන්නේ අලගොන්න හදාවනි chef vision AI කියා group එබේෆොන් ගයි දෙ ප්‍රොඩක්ට් ඉන් ද ෆස්ට් ප්‍රොඩක්ට් කියන්නේ අනේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ඉංග්‍රීසි බහොන් ඔන්න ප්‍රොඩක්ට් එක chef vision AI දෙ මිහාර අනේ මේ ශාෆියෝ කියා අනේ ඩෙවලොපර් මිහාර එමිහොන්ගේ දිවෙහි ප්‍රොඩක්ට් එකනේ and they claim they are VC backed. Venture capital is backed, operating out of Singapore. So these things we should proud of, and each of these we should celebrate. Doesn't matter where or how far they are going, but the fact that they have taken that step and they have come to the public is a fact that we should celebrate. Yes, especially in this age. So then anekka mihar kommeswaraka දිවෙහිගේ වහක වෙස්තක වෙච්ච මෙහර දැන් අනේ ශරීප් as a profession board of fintech දායරා ගති උලවෙනි
మీ ఫిన్‌టెక్ ದಾಯರಾಗ ಉಳೇರು ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಅನೇಕ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎತ್ತ ಕೂರಿ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಎವ್ವೆಸೊರಕ ಬೋ Nung algonda fintech daira warta hat ngadam. Yeah. Then algonda fintech daira yang adawni fintech daira ing algonda kuri masekata ka war support hogga. ಹ್ಮ್ Ei algonda kuri emme pahum kuri emma sekkate ki ane digital identity ei digital public infrastructure eggotak genew. Kuri gawas ifasa enos ei government ecche public infrastructure eggotakanno. Then algonda su benume mi so public ecche kan hedo. Then migota beliruga ekal alwan kundene alwan mengene policy environment legal infrastructure ne michi asu du kolle ekare එහෙම alwan beli thing kon gotaka bay alwan me public ad deveni එහෙම alwan beli regulatory bodies sum balahattani komba etto එහෙම කොමස් parent body yen innanu beliruga kembon balahatta e babay එහෙම vejja e uridu diraga devidanna me ei emihunnan ove and code of conduct ka ekakan ඒවලට එවරින් වස තිරංගල එමි ෆින්ටෙක් දායර ඒ හම ඒරුක එක්කල PSP ලයිසන්ස් ඉන්නා මිච්ච තාරෆගෙන් අයි එහෙමම අලුගොන්ඩ දෙන් අසු හම හුරිහා බැංක තක ගොස් MMA අයකෝ වා දක්කයි හම බැංක තකම් බේණු කරන හාසකෝ MIB ෆුර්තම් බැංක් හම මොලි and onboarding and cycle fully online kolli ifas බේණු kog and I didn't think anyone would risk it. They took the risk. Yeah, they took the risk. And it's beautiful how they implemented it. Fully online, never need to come to the counter. And they use IFAS as an electronic signature. එහෙම ෆීල් කොල්ලා එම්ම ෆහම් හම එක signature ජහම් වාතාංග sign in with electronic. මිහාරොසන MIB ගේ portal තක වදවෙන්න හම OTP token නකොම්බස්. එක මෙවස් හිද්මතෙක්ගේ එක form ଗ සොය කුරතන් තන් හොරේනෝ. form හිසාවද්දියම සොය කොල්ලම් වුණානේ. IFAS login කොල්ලානේ IFAS login is treated as electronic signature and this was exactly why we created IFAS. It's not just identifying you or not authenticating you or not doing the accounting of your login but also serving as an electronic signature. වර මල්ටි පර්පස් එච්ච ගොතු ගයද Exactly. And this is why I thought, okay, this is a team. If I ever have the chance, okay, I would love to serve this team. හගීගතුග අලුවන් මෙන්ගේ public digital infrastructure mi ආමගත ගම කියන්නේ thing එච්චක එකච්චකි digital identity එකතු අනිකච්චකි and central and financial and network එකතු අලුවන් මෙන්ගේ IFAS එක අලුවන් මෙන්ගේ favorable දෙන් අලුවන් මෙන් බෙනුවනි MDX හර්මි අන්නනිය data exchange mi tinati vi masu PDI hamavi then mi tinati public addu kolle vijja for innovators හිසාපන් අස්ට ට්‍රෝ අනකත ෆෙනමුද මිවගුතුස් මිදේති IFAS favoraya meti public an gotaka du kore hasako and MMN license kura huriha fintech ka du kolla ehme people like the people are now building on this and there's a huge scope because and in fintech we want to be able to identify you. There's a KYC requirement and now with and Maldives payments or payment Maldives coming in, they are going to have central KYC. So if KYC for all the service, right? So this is what we propose. Let IFAS be the place where you start your central KYC. And now there is an institution to handle that. Hey, me infrastructure with payment Maldives coming in, the scope for fintech is huge in Maldives, especially for IFAS payment Maldives. This is the perfect sweet spot to now start actually accelerating your fintech in Maldives. ඒර මිසක මේ සෙන්ට්‍රල් KYC යෙන් ඉනීම MDX ලියන් ඒගෙතර වනීම අස්ටු දෙවරක seamless කො මේ නුජේ නදෝ එක දිම දිමාල Yeah, you don't need because the central KYC යෙන් then the rest of the fintech ecosystem app developers don't need the MDX. They only need the KYC. They need the KYC, right? And then based on their business model, they might need other data. They might need weather data. They might need tourist arrival data because they might be doing something with tourists, right? They might need occupancy data. They might need coral and temperature data. It's IoT is Amanta. So all of this data, imagine all of this environmental data is connected to
di miharalunna mi koche World Bank project tarong ele an environmental data lake, and that Okay. data lake is connected to your MDX, right? Oh, And then you have your Favara to collect your payments, right? yeah. So you don't need Stripe, you don't need to go outside and pay any fees because you have local loop settling of your finances. Era PayPal ಬೇಣು ಮಾನತ್. People because Favara itself, think about this. Favara means it's local loop payments, right? Yeah. There could be very little or zero, maybe not zero, but there will be some transaction charges, but it will not be compared to use international gateways. Okay. Plus now Favara is connecting to UPI India, opening up a A billion billion, and a half mihunga market. Yeah, if this really happens, I'm sure it's happening, and happens in a way, maybe the first step won't be opening it up. I mean, I don't know if as for tamagenar emmenaka holwenu anta step by step ikam mi market me holwenu denghama favare gulidan misalakan ane ASEAN ge innane ane payment network Yeah. Australia Singapore ya mitantangule inge Hong Kong ga mitantangule mi network taka gulu nima hagigatuga algun menge local currency egawmege local currency evege mida diuma michita it will be like transparent to the developer here. And it will be, and then we come to a point where if we are still looking for the American market, we may look at some of those payment but for the rest of this, even in ASEAN we have over 2 billion people here. Yeah, the population is big. Yeah. And so imagine you sell into Indonesia. Yeah. So it's hemima egotu palaruga and market grow and warang avaham if our network me connect and that may be the future as opposed to going back to like legacy payment systems that we want to bring in. In your opinion, do you think misaraka hisaba gossa would it be ane PayPal latture boda advance wefata hunnane or PayPal would be a legacy system? I would say I wouldn't call PayPal or any anika jiddo. I would say misalaka if you're looking for something now, I would say maybe go for Stripe. Stripe, okay. There are standard routes where you can register your company, right, in US, and then based on that registration you can open hama mulin digital konghinga bank e bahori hama egota register hori hama all these are specifically designed for foreign startups. Hama e map kiya dena mi hum madi mi adu. I have started writing that. I article okay. Because I have kind of gone through that with some people and started those registrations. A registration immediately is better. But within the next 5 years, I think all our regional markets will be open. But maybe you're still wanting to sell to US market. Or Europe, you might want that international gateway. Yeah. But any other market maybe will directly connect it to Favara. Maybe. Yeah, in the future. If we have our way. Because they also want to connect. Yeah. And I think we have also a need to connect. Yes. And for there like fintech side was for a touch kolle vijja kanne then hema hindi maraka muling hindi maraka gostana. Shareef duam feshi when did it start, like your passion for running, how did it begin? Oh, I have no passion for running. I hate running. What? I will tell you me some story. I was playing badminton. Okay. NCIT and Gohitere nan badminton court. Then ekkola eri zuan demi ho. I said, ebesichen unna mikolara nekanja. Ara demunna ekko kulen kaku homa vidandi. Oh, henda injury. Vidandi ham kaku vidandi then we hinge. Okay. So when I then korjahamon gos rattisaka dekki, then one of my classmates specializes in knee. So Varangufa Shareef Tihama Koda surgery ekabone. Okay. I asked him the surgery had to do and 6 months were okay. So I said no surgery. So then I went and shot this other and a sports guy. Second opinion. Injection. Okay. Yeah, the injection then I went to another guy and he said, okay, come to my gym. Then within an year going to the gym, so gym then this is a kind of a
and a guy Therapy. who specializes in this kind of things. Mm. Enage gym within an year I was able to ride bikes. Then Okay. he said, ride a bike until you can run. Then he said, run. And then said, run half marathon. Then by that time I was nearing my 50. Then I said, okay, Pansas aharo hamawani marathon nakunne. Full marathon. Full marathon nakunne. Oh, So I okay. set a target on the night before I turned to 51. Full marathon nadui and with me TFG. Hey, Rajya Gama. Raja, yeah. Because my then asu nasibus dimawi gotum eharo emihunge and marathon oti the day before my birthday. Oh, okay. The day before I turned 51. So I trained for it from an year on. And then I ran that full marathon, and that's kind of the journey. And then I realized keeping fit is important. Yeah. Then you see, I am not naturally, I don't have the genes to be fit. So you will see maybe 2 weeks later, you will see me in different clothes. I go up and down. So I have to work very hard to fit into my clothes. How often like do you go running in a weekly basis? So if I'm training and if I have a target, 5 days a week. 5 days a week. 5 days a week if I have a target. Yeah. Then now I don't really have a target. Me then asuga. And hayatuga so everybody listen naki. If you don't really have a target, you will then lose passion. you cannot, because motivation can keep you only so much, and Yeah. so many other things to do. But if you really want to do something and write it down, then you can do it. Okay? And so currently I've done my big thing though. That is a marathon. Yeah, and that is why somebody today said, let's do. Oh, he said, I'm signing up for this coach me Ironman challenge. Yeah, that's a question. Yeah. For me, I want to kind of keep healthy for the next couple of years. Yes. So now, so Mihar plan naki I signed up to do 2026 kilometers this year. 2026 kilometers this year. Yeah. That is my target. So how will you break down? Misaka month I have to run daily about 8 kilometers. Daily 8 kilometers. Daily 8 kilometers. Yeah. But that is not an issue because some months I can run long run 20 dostos madenwan. And then a rest of the time 1 hour that is maybe about 7-8 kilometers. Yeah. And then we take Thursdays usually off. So 6 days around. Because this is something I suck at. Yeah, The other stories I love talking about, but not running. Yeah. But this is hard. This is hard getting up that in a 5:15 long runs on the then as You will be tired. Yeah. These are hard things, and when you Endurance do it, sports. you feel very, very good. Yes. But when you don't do it, also you feel very bad. Yeah. This is like that challenge that I have. On one side, I have my work, and then I have my kind of other passions where I write about things, and I kind of jot notes and things. And now maybe in the idea ki Yeah. maybe later on when I have more time, maybe I'll write them down properly though. But some of these things, then when I really want to disconnect from the world. When you need an escape. Yeah, that's I can see. Yeah. Then what I realize is unless I go with my son, I am listening to some podcast or something. Yes. But if I go with my son, that is the perfect escape. Because then I can't wear anything on my ears. I'm just talking to him and he is just observing what's happening around and talking to him, and that's perfect. But even better is actually taking the plunge and go diving. Go diving. So when the worst times come, I go diving. Because that is like a therapy, because nothing can beep you down there. No signal yet. Only the fishes. Yeah.
except Garmin now has an underwater communication. Yeah. This is not just for running. This is also for diving. Eko There's a model computer as well. which model is that? This is called the Garmin Descent. Oh, Descent. Okay. Descent. So Nice. so I am quite prepared. Even now, if you show me a pool, I can jump. Okay. No, good to Ekam, jump though. The idea is me idea kiya me andana asuga divessaka vefa nge Yeah. ರಾಜ್ಯಗೆ 100% ನುದೆವೆಂಜ. That is a muscle. You say 99% of the Maldives is under there, though. Yeah. And if you don't go there, you only limit yourself to 0.1% of the or 1% of your country. Tivarapod moral dilemma kami hartide. Like that question poses me like 99% anda gaviya like astu dive investment ne madi ganu like the fishes. The true Maldivians same. Yes, we have to connect with them. Yes. Right? They are part of our country. Yes, of course. And that is where Maldives is. For me, from birth, I was almost, I consider myself an Ral Kujagota. Oh, okay. Because a school of Duma Kuring, Ral Gontariang Erene, And okay. school Ungasa Erene. So my teacher, a teacher, the SCC Gulung, Rele Hadangulunga, teacher of Karikala Shareef, your son, he is a problem. He's always going, he moved and then he gawane. Higgavane. ಈ ಮೂದಲ್ಲಾವರಿಚಿ ಗಾವೇಣು ಫೋರಿಜಾಯನು Yeah. ಮೂದಂಗರೆnya hitunna kiyawani. Oh, okay. You memorize the Yes. memorize kora hitunna ege hituge forijafia kinawane nukiwe By heart Quran. No. Then he told me, seriously. Yeah. And my dad laughed when he came back. But so diving is a very expensive sport. Yes. So when I was a kid, my dad said, "Oh, I'm not paying for this." But he told me, "You want to do diving? I will get you a job in the diving school during your school holidays." Yeah. So he sent me off to a resort. Job at Diva. Oh. First time I had to sleep with like bunk bed resort. Yeah. Resort accommodation. Resort Yes. not like a privilege to like in a room. Then emmen helum kuring haren helam fahana korambes. Fahana they have privacy no. Yeah. So it's very, very interesting. The migotang uluni 1 month but hard work. Because being a Dhoni boy and a dive boy, hard work. Yeah. And then there's too much tourists, they didn't teach me. But I had all the books. So I studied all the books by that and a time. And a school where I knew the theory. So there I told that I'm far the hen resort of a resort of goes a resort of Dietano Visara Vima instructor. If we cannot go out now, all the diving stuff. Do you mind going diving in the rain? In the rain. Rain if I was then no more teaching me, then again back to work. Then hard work, but I got paid in dollars. Hada dollar elari as amilla finsa echi gane male fiartako. Yeah. So I was a kid then. Yeah. Then as a dembas papakarun has me. But I know the theory me are if her mother was erfi mechile. Them for Noali, Massifa Gurupaka, Komita on a Gagandaka. Adu by Adu team. When they're speaking, I have no idea what they're talking about. Yeah. After one thing, Itahuri, Visara, then Immunus Massifa by the Monaki diving the Emotunusura certificate. Yeah. At Emma Kuris amount of equipment running like a Memati coming alaka, Rakula, Orange Kula, Vesting BCDS, Haba, chit this. Then, when I put him tas gear and father Fumba. What Yeah. I had the worst headache of my life. It was my first real scuba diving. Then the next school break, I went to another resort. Yeah. And this time I actually had the opportunity before the year the Papa Horitanko Rangala had every senior staff and I Hataraka Mihong in a room at the Avis. But I learned so much. Like a resort to go home. I'm mad at me on Nike Cabway, goes for home. Senior staff on Nike Cabway, diving school in Hingavata. So it was like you want to do something,
you have to do it yourself, and that Yeah. is how I grew up, and that is why I love diving. And then advanced hedi UK කියවම් හොරෆ අනේ චුට්ටියන් ඇස් advanced hedi අනේ rescue hedi, because one of the things my dad also said is, okay, you have to do at least up to rescue level. Why? Because now he will have confidence that I know how to rescue myself. Right? Oh, okay. So these are kind of things that keep me alive and keep me connected with my country. Have you been ane diyan formula ka tiger shark Of course. or at hema sharip mihar wara broadly bike ichi wara hama specifically as wahaka deke with private companies taka public ka then go some your own personal journey ga wahaka is thing. Before this episode we actually asked me for public questions though they are very asked hinu kura wara skin and so talli because so we are going to go through some of those questions. Gabalala mado. Gabala ko kaswal to. Haro. Emma gina ek koforiso last job de vijja karne ka people were asking who you were, probably the younger generation could think like, and I think we have given a good introduction of that as well. Thing me innani very interesting swale bang. What has your field taught you that you didn't expect nukura ichaka konchedda. Me yeah, so what interesting warangane so like a reflective ka swale kanna I have to reflect back on, and then so why did I go into this field? Yeah. When I was very young, I wanted to be an architect. An architect. Do you know why? No. I thought architects were the one who designed the future. Okay. And then because eruga the miharos eka imarakko city build ko do Yeah. me future eki do Yeah. eruga technology nenge ekam to build a city you need spaces, the public spaces and public and buildings, government buildings me hon dirilula enege. So I wanted to be an architect. And then when I was in grade 10 furtama computer lab asge ehitari asluga me none aslu me tibeno koggane architect korane future. They're using the computer. Yeah, yes, technology. Okay. And that is how I went into this field, thinking that everything is about technology. So when I was 14, 15, I started believing, future me, because I wanted to be like a city builder, to build the future of Maldives. I want to contribute in building that future. BBC computer and Dr. Hassan Hamid so I learned BBC and basic program in Nigeria. This is how you tell in the future how things work. You code it. I learned my first coding lessons, right? And then so that is how I actually went into this field, thinking everything is about technology. In the last 20 years, dasu filawalaki asu digital taraggi. Digital taraggi gennani digital lakun none. Why is that? This is innovation. I thought digital taraggi genaveni digital genas kenne. Digital genas kenne hen ngotakine digital taraggi genna. Ekam digital taraggi asu digital technology harme nabudus ganave. Phone acheva. Taraggi naske mewlani kiven digital mindset. Digital taraggi ge warage mi onna what I would call the digital infrastructure vara me onna invisible infrastructure netige. Aharmenge institutional infrastructure enne, governance enne, aharmenge ane me ecosystem building mechanism takenne. Aharmenge ane me ekam hama social infrastructure enne me digital hifagen me fumma ganna vega takare. එහෙම ඩිජිටල් ඇස් අනෙක්කස් ඩිජිටල් ඇස් අනෙක්කස් ඩිජිටල් ඇස් දන්නේ ඒති අහරුමගේ දිරියුළුම වදගෙන් දෑරුග තරගියන් ඇතිනු අහනු දිරියුළුම වදේ හම දිවෙහෙන්ගේ දිරියුළුම ටෙක්නොලොජිය හම ලාමහෙගෙන් දනී හම අලු හම හීකුරි හම හීකුරි හම ඒරස් ගබුල් කරවේ දිවෙහෙන්නකි දිවි සගාෆතකී හම අනේ ටෙක්නොලොජිය රට්ටේ ಕುರಿಂಬಸಮ ಬುಣೆ ವರಂ ಅವಹ ಗನೆ ಫೋನ್ ತಕಮಾನು ಪೆರಿಗೆಂಬಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ದುನಿಯಾಂಗನ ಕುರಿಯುಮವರ ರಟ್ಟಿ ಸಗಾಫತೆಂ ಗೊಂಡ ಅನೆ ಬಯ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಕೆ ಹೆಮ ಬರಫಸಿ ಏಕಂ ಏ ಲಾಮಿ ಲಾಮಿಗೆಂದ ದಿಯುಂ ಮುಳಿ ಗೌಮಿ ತರಗ್ಗಿಯ ವೆಗೆಮ್ಮಿ ನುದನಿ ಹಾಗೆ ಗತುಗ ಎಕ್ಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನೆ ಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ගේ ට්‍රස්ට් බිල්ඩින් එක කියන්නේ හම ඉදේ ඉදාරා ඉද්දේතර ඒක ට්‍රස්ට් කරු and රයිජිත්තුම් සරුකාර දේශ ට්‍රස්ට් කරු මෙදි Yeah. ටෙක්නොලොජි වා කියන්න මිහම එක්කත ටෙක්නොලොජිය ගුණ හොරි කන්ත එක මිහිර Collaboration. කන්තත් නැතිීම so that එෆිලාවලකි වරන් උඳගුලුන් දස්ව එෆිලාවල එහෙම එම පහුග මරහලාතවග හාසක සරකාරුගෙම පහුග මරහලාතවග උළුන්ගරුග එම බොඩු ඉස්කමෙද්දිනී හම එකන් කුරන් building trust building bridges collaborative වනේ environment එක ෆෙද්දු මට්ටක දැන් මේක එම්ම අනිකති මිසාලක වani දැන් I remember අහන් ඒරුග අනේ දෙවන බොරක තිම්බන බොරක දැන් NCAT ask and ෆුර්සත් ලැබුණේ and මිහුන් ගන්න so it's one of my conditions that I can build a team එතන ගෙන මිහෙම් මේ and one of the people I hired then after a few weeks he told me Shareef අහන හිතපස් නාරම අසුග Mika my Shareef Kuranjan Masaka. What? This is you are running after that agency, this agency, this agency. Yeah. I said yes. Digital development, yes, you guys are coding, you guys are developing the UI and you are doing the UX. But I have to provide you this thing. You have to facilitate it. I have to make sure this thing is there. hadn't be so bear go horiruga warang hitangare emina kiyumba emika nukom me honna emika ko mihara so fene asu ekame nuanno me this is not for you to this is for me to solve for you you can blame me Yeah. kiya then a hurdle that is what I learned I never thought that asu digital ರಾಜ್ಯಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣ ಕುರಿಮಿಸ challenges ke waka gonjonta Yeah. wada kirs I said harang scale the whole of government whole of nation pilot experimentation kureva ka tanike but we lack this and me capacity I would call it hama danture ke like a trap capacity trap institutional capacity not individual smart people Okay. Institutionalize को collectively collaborate को against scale कुरेवे आने yes all right हम भी महंगा देंगे मुझसे वाले दाम so oh वारा मुहिम सवाल वारा interesting सवाल है मैं ठीक है if Shareef you get the opportunity to work with me either Modis and MDS or Mind को again would you take the opportunity ती वरा शावगारी सवाल है ती सवाल गसो बुणंगते I have never gone for a job I have never done I have not I hadn't get hayatuga and furtama MCMA DAS wazifa ngada kora kanno MCMA eki ane me coach ane sarkaru hingum ane sarkaruge hingun transform kurmattaka ane eru hama beruge project takon lare hodan hedi tanevima contribute kurmattaka di yeah furtama des then NCAT en IWS wazifa en otima wazifa en edigenenno kiyawan hutta eruga midhat helme ane minister kan adi fig men hama reach out kuri kiyawan hutta ane chuttiyan aaruga hama ane organization chart taka acche dakkagen UK ga hutta ane I bad wekin NCAT ufedunigas yeah ufedigen egi wazifa kanno I contribute hama wazifa kanno ai transformational change ekge story ga part ekule film ekule hai story can you play this part in the information technology development project ke mi project ge mi role ada kora vidan hai yeah e role ada koran ai wazifa kanno dengoseves hamid mennaik obvesuluni wazifa kanno e wazifa en evra ma fasiha ma aram ta musar bodu anaka yagin ko duhunduha musar libe wazifa hutta kadiyai story hi I want to be able to tell in 10 years I was part of this story I worked with Hamid because he is one of the foremost people if you work with him you will know you will love him or you will hate him either way you want to work with him and be part of his story yeah a story ga bad one them this hama Cyrix college go sticky because I could have go misal hama then have pretentious work and one then I could go to any job but I had and a very good meetings with Dr. Fawaz and people for MNU also
but I went to Cyrix College. Why? Because I had the opportunity, and I had, and even my ex-colleagues telling me they want this course, this course, this course. And here, if you give me 2 years, I will give you this masters, this course, this course. A curriculum tang hada a development again. A story egate. Anyway, then koba and science and technology ministry had ambura sarukarangai. That's the only time I really applied for a job. Okay. Kuriga I work for science and technology ministry. Eruga science and technology master plan that was our tasavvur, our vision. Then I thought, okay, second time me Opportunity තිබුණේ අද. එක vision ෆොලාලා හනික නෙගේනේ. Yeah. එහෙම ඒරුව දැන් PS එක යුදාන් කුරි මම අනේ apply කොග්ගෙන් the exam හදාගෙන් අනේ interview තක බෑරවගෙන් it was very competitive. Because එතිනෙගි it was කොම්මෙන් වසීෆා කරන්න ඕනේ. එක science and technology master plan අනික දිරුවම් වෙගේ. Impact create කරන්න දෝ. Yeah, then අනික ඒති වුණේ ඉංගේ ඒති ඌනීම දෙම්බස් අනේ ඒරුග අනේ සරකාරුග අනේ සියාසි වසීෆා කරන්න ඕනේ. Lot of people ask for wazifa though, and they get a wazifa and you get a wazifa සියාසි wazifa විජ්ජ ගෙන ෆාර මෙහෙම බුණා කරනවා නේ එහෙම අඩු එහියස අඩු නීවැකමත් ඒකම හදා ඒක බෆර් කොම්මෙ මා අනේ මාබුඩ කමෙක් කුරා කරනවා ජී ඇස් වසීෆා අදා කරේද. But I was asked to not do, I was asked to deliver something. Okay. මිති deliver කරවෙන්නේ නැහැ. මිති deliver කරවෙන්නේ නැහැ. කීන හැදියා deliver කරවෙන්නේ. I said I need a platform to do it. I need the mandate to do it. I need the team to do it. එහුරිහාකම කරවෙන්නේ state minister කෙතරෙන් එමෙ ෆසිහන් ඒරුග එමෙ අව. එහෙම වීම එතන් අලුගණ්ඩ يعني ඒරුග දෙව්වි හැම අනේ ඒරුග රයිස් කොම්මෙන් state minister කන්ද එකන බෑරම හොන state minister කන්ද එක අලුගණ්ඩ දිනි එක ස්ටෝරි එල්ලියම් ෆොරසත් රයිතුනා හැම හිදමතක් ගෙන් ගොස් දෙම් ෆොරසත් එහෙම වීම හැම එකනේ වසීෆා නෝනේ දිනි බෑවර එහෙම හොන වසීෆා දින් අලුගණ්ඩ එක්ක අලුගණ්ඩ හය කරන් බෑ හැම ටීම එහෙම කොම්මෙ නමෙක් කියා තනෙක් ගවස් අලුගොන්ඩ දිවෙහි රයිතුන්න අධිහම දුනිය බස් එක කමෙක් ගොතක නොතහම හිදුමෙක් කුරන් ස්ටෝරිය ලියවෑනේ ෆුර්සත් දෙවිය I am ready to go. ඉගේ ඒ වසීෆායෙන් අදා කරම යෝ දාකන්නු ජෙහෙ ඒ හගියුතුග life is more than a job. You want to like create impact, grow and I want to have a story at the end of 2 years, 3 years. Algonga CV balala here. I have never been in one job more than 2-3 years. Oh, okay. So how So about if you this? look at my LinkedIn, right? Yes. And if you look at my job section, right? This I've been working for like 23 years, 25 years. Sorry, about 20 plus years. And there are already like 15 different entries into that. So Because I always tell this story. My granddad, I remember him when I was very, very young. He was in customs uniform. He died in that uniform. From custom, he went to the hospital and he passed away. God bless his soul. In custom uniform. But that day is gone. Nobody wears the same uniform for life now. You want new things. Every few years, you want to do something else. yeah. But you're still doing for me, in all these areas, I'm still doing the same thing. What did you tell? Writing and publishing papers in academia, same area, right? If the Same industry ga hamanen yes, so it is not about wazifa. Give me a mission and give me the platform to do it. Mission na diha. Oh, hem we then 5 jar and no e kon faha kare 9 to 5 jobs not what I'm. Yeah. All right. Good answer. So yes or no ඒතික. Oh yes, obviously. To contribute to my country, yes. But even at MIB, Yes. I am doing a national job. And I wouldn't be at MIB if it is just personally. I'm a national job. You will see things happening, inshallah, in the future. And already things happened. Though this is one of these things. I wear this. I always That's a wearable time might exactly. be. Oh, The first okay. wearable, right? Yeah. Yeah. This is fintech, Yes. and I always keep this as a reminder. This is why I am here. Yes. This is the story that I am part of now. Yeah. එහෙම වීම දෙන්න සුවලකි
interesting සුවලෙන් අනෙක්කාවෙස් industry level එක. What role should AI play in the Maldives move towards digital governance? How closely we are to industry 4.0? And can data driven approach succeed without strong protection laws, AI laws? තිදෙන් තින් වර සුවල් සුවාලෙන් මේ වර බොරු සුවාලෙ. තින් සුවල් දැන් ෆොරතම සුවල් හංග එම්මෙ පහු සුවල් ෆට්ටම හංග data protection laws ei emme foundational lecce Yeah. ayatuga during my time about 2.5 years though plus another 2.5 years as a PS we drove an development okay of an digital services and we also parallelly drafted the legislations around it, right? Yeah. But because the digital service delivery was really in our hands, we could pilot and launch it. Yeah. Okay. මිසාලක හම මුලි මීමතවල ජෙම්ස් 2.0 ගෙන් ගොස් pilot කරවන්නේ because It's in your control though. because it was up to me Yeah. and my team, right? Yeah. But the laws and things we draft Hmm. has to go through so many other Processes things though. Yeah. and it's still going through. Yeah. But the good news is nobody shelved it. This transition between my time and this time Hmm. with Dr. Kinanath, Hmm. I think everything is on the right trajectory. Yeah. So I'm very hopeful. Yeah. Yes. So, yes to the question. Yes, we need it. We shouldn't scale anymore IFAS also. IFAS is an scale 2.0 so I would like to see this. Yes, initial scale maybe technology is always a little bit ahead, right? Yeah, it's always a legislation. But we shouldn't go to expanded digital services until we have this proper protection though. MDS guys, I would like to we drafted a law. Well, we were thinking too small. We were thinking GDS. Huh. Yeah, government digital service kya hai ergo laws eruga mer Maldives 2.0 algon government 2.0 kiya algon tibina man nikuti hi rangala it's just speculation. But Maldives is better though. Yeah. Much better. And it's a very good step forward in MDS. But we would like to see the law that Yes. and for them to have that their own platform that they could protect my right. When I was there, I think I did some things faster than I shouldn't. But I also had a point to prove. Huh. So both ways. Both bad ways and though, good, but yeah. So usually it's always better to have stronger protection. What are the key opportunities and challenges? What role should AI play in the Maldives move towards digital governance? AI I tell you this. Ekam hagigatuga MMS AI, blockchain, and drones, robotics. Michi gawak MN dakkane. Hagigatuga furutama hama kurambe ki hama data governance rakal kurambe. Okay. Ei misaka AI train kureveni konka data itto, like, is that what you are referring to, data governance? What is AI without data? And what is AI with garbage data? And what is AI with my data without my consent? Yes. All of these data questions have to be answered. Who is the data owner? Who is the steward? And who is the custodian? It has to be written down. It has to be codified. I have to have confidence that custodian is taking care of my data. Stewards are there to make sure it's accuracy. And I still retain ownership. Yes. And the policies has to be around this. But nobody, this is a boring stuff. The boring stuff. Boring stuff. Hedimave. Asluga. AI ge fada libeni hennunia AI will be miharwas already statistics show that and 85-95% of the AI pilots are failing globally. Yes. Yeah. Because AI is nothing if not you have the proper data sets, you have the proper training. You as a country we still have to think of sovereignty. AI developed for somebody else, using somebody else's data, using somebody else's customs and beliefs. Not only accurate, but may have long-lasting effects on our belief system. Yes. On our culture, on our way of life. AI
we have to do these things, and that is why I am trying to definitely hama AI diru ekam AI diru mattaka kurim sa then me AI enno masala ke AI warage me Yeah. onna boring stuff asu kuranje ekam and yes hama AI has a big role because AI should be a multiplier of your development, of Yeah. our development. It should be a multiplier. If you are a small shop, it should multiply your sales. If you are fisherman, it should multiply your gains. It should be an economic multiplier. It should be a social cohesion device. But all of these things cannot happen until and unless we have the Proper data governance in place that is protective and of our privacy rights, that is stewarded by us Yeah. and have our ownership. Top top up sorry, bottom up Bottom to top. data, right? Data, actually, I was just today telling someone, who owns data? A data point is only created when my son was born. A data point was created. When I gave him a name, another data point was created. Yeah. These data points don't belong to the people who keep the register. It belongs to him though. Yes. Yeah. Right? So this has to be codified, and so this eka mahama gabul kurada AI the mayor there's two camps though. Ama and me COVID terega you'll see Ingres vilatu mihon and 5G tower to roves kore. Yeah. So there will be AI tower Yes. to rokura me. Yeah. There's. But I am not one of the team. It's our bodangure FIAS, but yeah, let's. So Next question. proper governance. Yeah. Okay. So next question, then I think we have addressed this question before. Dengebang thankol a specific question, but I'm going to sort of generalize this because specific companies takaiche mention no koruma. Then etiga I will rephrase this in a way misaka ane me NCIT misaka people report come as private entity and only developer ge data leakage or something. Can they take steps or actions against this developer? NCIT the me kama kurias dekiwagado institutional capacity ge danture me kiyane the capacity didn't exist. Okay. The mandate also didn't exist. And MDS also probably will not have this. But we now have what? We have the cybersecurity agency. Yeah. We have the cybersecurity agency. The reporting mechanisms are going to come in. So we are heading in the right direction. Okay. And we need to get there very fast, right? Yes. Because even countries like Mali, very underdeveloped countries like Mali, they set up their cybersecurity agencies 20 years ago. Because they knew this is more important than anything else, protecting your cyber assets, right? Yeah. But why didn't we? I remember Kiven to make a nui. I remember make a nui Kiven kanga. We didn't have proper laws here. No, low anything. Low ta hadam mijani. Low ta had something and cybersecurity and ganun and not cybersecurity strategy. Ginagam to and cybersecurity strategy. National cybersecurity strategy. Kya had? Iko mig efis check event na hadane. Hadane. NCIT, CAM, police, MNDF. Everyone is separate. එම ගුලිගන්න ඕනේ එක නොකරවෙන එක්කමස් එක මැස් මේ ගුලේක බැනවන්න එම්ස් බැනවනේ එක my thing when I went back I said no NCIT ඕනේ NCIT draft කුරානේ ගන්න ඕනේ we drafted a ගන්න to create another agency. Now everyone is okay. Okay. People think NCIT teragin jehechege anabek came teragin jan oh police teragin jan. No. Who is the regulator though? Yes, not just regulator though. This is the National Cyber Security and this is the agency responsible for protecting the nation really. Yes. Not the national sovereignty but the digital assets of the nation, right? If you talk about sovereignty, you're going into defense. If you're talking about peace, internal peace, you're talking to police. Yeah, this is like a sister agency of all of this, right? So agency and agency a mandate clash nuagota have to be collaborative. Have to be, yes, and like sister agencies have to be developed, but as a non-uniform body.
this was one of my recommendations. I don't Non-uniform body as in like... is it custom में uniform line, okay. immigration में uniform line, Yeah. full uniform line, Huh. defense में uniform line, Huh. uniform body yang හැදීම වාගොත කි තංකොල එක සිෆෑන් කො ජන්නනි. This is protecting everybody though. Yes. And it's එහෙන් ගොම් තෝක දැන් buying and it's second world war tereng evolve again cyber security agency hori Europe ge buy ගොම් තෝක තිබෑනේ hamas සිෆෑන්. But this is because they have this and next door about and misaka Russian threat, NATO, etc. Karmenge michita negga megga we can really have a civilian cyber security agency. Yeah. But the uniformed bodies still retain their mandate to protect internal peace, external sovereignty, and then it was because this talks about like protecting the fiber, submarine fiber, internal fiber, external fiber. Yeah. What we call CII is the critical information infrastructure protection. Mikantata kurumataka institutional framework and nizamanuga. So what I try to do and what people before me also try to do is actually the I forgot. Okay. We drafted the cyber crime legislation at NCIT 12 or 14 years ago. Okay. Translated it to the way, held the national conference, brought international experts, and 12 years later, it really happened. And that is unacceptable. But because we were very young, I didn't have a beard, Faik didn't have a beard. We were just young group of people doing this. But the law we drafted, aligns with the international conventions. Same thing as now. Yeah. We were working the same experts. We could have it region because we were still following the international regional best practice. Yeah, but we were 12 years behind the rest of the region, even region. Because we were too young, we were not like, Yeah. Now but it's luckily with age, with gray hair, we are able to do some things, right? Yeah. And throughout my career there have been people reporting things to me, and I have not been adequately responsive to them because I didn't really have that mandate, nor did NCIT have that mandate, and the institutional framework and the legal and policy framework didn't allow for this. Inshallah, we're working towards that, and I'm very helpful now. Hopeful that in the future there would be proper channels for this. All right. Anekka ivarang interesting soal. If you could redesign EFAS today from like scale, ground up, like change anything about it, this I think definitely. Now, EFAS, maybe I talked about this before or not, I don't remember because we talked about so many. We talk about a lot of things, yeah. But EFAS me har design me kuri public digital infrastructure model. Yeah. And it kind of connects to all the different authoritative data sources in the country. This is how we define the EFAS, a kind of a public digital infrastructure model. But I would like, if I had the second opportunity, and I think a second opportunity, me har nagaging me masike kuriya gendani hama very very smart team, so I'm sure they are also thinking the same. Yeah. That we should move away from the PDI model, public digital infrastructure model, although it is the model of UN, model of ITU, model of World Bank, towards what is generally known as the SSI model, which is the self-sovereign identity. Yeah. Now, self-sovereign identity is the other end of spectrum. Okay, spectrum emme ekoladiama mulin government are detached on it. So in the middle, my vision is to have what I call citizen as a platform model, where it's between public digital infrastructure and SSI, where government still provides the wallet and the vault. If wallet nunia vault kiya mahenga etankole wargoda hengiwa. Yeah. The vault or the wallet, and allows other people to provide virtual credentials. So
rather than having connectivity to these things yes to say higher education ge register ya gulifakaina rely kurakannu je ado so yeah MNU in the degree was in a virtual credential length wallet ga nota vault ga save if now I can go and give it to anybody because it's all based on open standards and APIs are already public. yeah People can build apps to check my degree or check my birth certificate because I don't need a direct connectivity to DNR. yeah DNR rumba sama then we virtual credential le. Mehar midani PDF ek gota nota downloadable downloadable directly and query kurima there yes no response yeah enno. yeah I want this mehar misalakan ane sim system tereng edani ane hama PDF ek gam pdf engadani yeah ane with a For QR code for yeah verification. yeah That is like halfway there. hmm ඇති දිනීම දෙන් එක සිම්සා ගුලිපින්න කන්නු ah no jehana era citizen I will have be the this single source ekam of- yeah imagine this more than a PDF it becomes like a token hmm but it's still like in a- ekkon in a- ownership libe gota yes. yes so that it's been digitally signed by them yeah its validity all the data are digital and I can present it to anybody without connectivity to them okay so that I have this and maybe this vault would be co-managed or it by owned by the or entities, owned though. by misalakang MDS or whoever is the vault provider. It could be built into EFAS itself, right? So that could be so that What you would do. is how I would like because I would like this constant connectivity to government to be disconnected and citizen to have more power over their agency. data, though. Yeah, Yeah. power and no agency, yeah over their credentials. yeah Be it their trade credential, misaka व्यापार करूँगा हुद्दे, import करूँगा हुद्दे, all of this actually live in their wallet rather than a system तो हुन्ना एकम a system तो का गुड़े करनो जे I can just sama मीगे तेरे misaka bear me कब समझे हम because anybody can build an app to read this because here is the constant platform sharing everything is built into yeah this so that platform I call like government as a platform gap citizen is a platform. Now this is my yeah. platform. yeah There are people who will put credentials. There are people who will check credentials. so And me, I can offer to give free, or I can say, okay, some services so people can actually buy my data. as a currency As and they can put some token, they can put something. So this actually allows for me to be part of the economic activity around my data. yeah all right Hemma, then I think we've been going on like some time as 2 to hours here now. 2 hours now and a lot of these questions were naturally as a gossi then nimmalamun I think emme fahuswalaka kollam beenum wani I think because Sharipa, you have been a very public face for EFAS for a while. Some EFAS related questions kannege mi annani me if you could like critique EFAS mihar platform ek gotuga like me looking back kong improvements taken here as a platform mihar like you think some things could have been done better or some changes so. Oh, definitely. So many things could be done better. Hmm. The idea that I brought with my last 2 years at NCIT was not to give you a perfect system. No, it was about giving you the minimum viable project. MVP yeah. The idea is to show that this is possible. Now give me another month, another 2 years. Of course, you decided not to give me another 2 years. Fair enough. But somebody equally or even better is stepped in, so I'm very hopeful. Okay. But the idea is, and technological developments shouldn't be stopped by somebody who is looking for perfection. That's I can see yeah. Yeah. So this is I love perfection. So you ask my ex-staff or people even who are working there, I will go and a pixel peep kogen emi honge UX service kulen. Undagu avara. Maybe har nida honna gadi gechi nimma dan barfar. Udakame. Yeah, or is balan ekam. But what I want to do is innovation cycle ga agile ko genes gen ane asuga ane iterate kurang hama benovi. So you didn't want a perfect product, you just wanted a product that can be improved upon. Exactly. Perfect product so there is no such thing. Yeah. An iPhone would be the perfect product. There is no such thing. And idea is to bring value. Yeah. Idea is to bring value, not
from the project, from the the utility or value not comes from just EFAS itself. Okay? Utility or value comes from my personal experience. Yeah. Hey, Because it's a citizen facing no, it. I haven't Nikki Malami. Yeah. Okay. Maybe you will not like me when I say this. Very strong stance. Very Malami. But I've been all my Kiev and Nimigan and you can ask to Rehama Mulin Kuyam. Okay. I have no place. Miharos Dakare. Hama Etanungane notice the Manakasane Kuya. Okay. So I wanted to apply for a flat or thing. Okay? Then flat and apply for a form Nagan was put a crowd egg get a Ulunjune. Reception a gap was known. After 3 hours, I gave up and went home and I said, I am coming back to government just to fix this problem. Oh, I told myself okay. that day. And then I came back and I celebrated the day when thousands of people from all over the world applied for housing using EFAS. That is my personal victory. That's a solution you fixed, Hama. Yes. From your perspective. We are not trying to fix EFAS. We are trying to fix housing. We are trying to fix driving. We are trying to fix EFAS. Furihama kurandeng ekkala housing na chief at antibemi. No. Ahan furtama EFAS housing na lafa and eta any data center hela if you're trying it first after half an hour you'll see EFAS went down. Actually EFAS didn't go down. Yeah, EFAS didn't go down, but our inbound and bandwidth got choked. We didn't anticipate this. So immediately I was calling Uredo, Dirago, and those guys were very, very nice. Within a matter of hour, we had 2 extra and channels, and we were distributing this. Yeah. And people thought we went down and we went up. No. Yes, in a way. In a way, we went down and up, but EFAS servers didn't go down. But EFAS bandwidth. Yeah, but we didn't need that for Ekan Kolanjuni Hamekani 2-3 hours gadiga. Then people realized us to Yudan Kuraka Kome Vanaka Nuje. Yuna das Kuriga Yudan Kofa. Yes. Then Irko Komuna Dasaje and a dolius me over the Veka. Then Ekaveka curve me smooth and danata. There we were able to nicely handle. Okay. But Eyasuga Asubeno Vecheki. Yeah. Then we have 8 Genajata. Then we have Benumani EFAS Ekala SSI Adimalang Edetere Matula. EFAS becomes rather than a PDI or a gov platform, it becomes a citizen agency enabler, citizen Barukuachika. So I definitely want Miharo in a consent module like almost like a repa. I want it to be strong. I want it to be the core feature. Yeah. Authentication is not, that's not the core feature. The consent, I want it to, our dream projects about that. But first dream project is to make sure, and I was so proud. I was so proud that these are my lived realities of people. So who cares if there is a pixel here, there, pixel there. Many things update Kuranje. If I was doing it again, I would still not take longer. Even if some of the things are not perfect. Because some things you want to do quickly. Yeah, some things are meant to be. Then aslu we have aneka same topic when it comes to software development as a whole, but I think thanks a lot, Shareef, for coming in and having this conversation. I think for DTP, this is the longest episode to date. So we broke a record here. This is my first podcast. So if I said something that hurt somebody, please forgive me. I have tried to kind of share my feelings. But this is how it is. Casual, like this is how DTP is. We have is like normal casual. And this is, I think this should become, I know a few others also who are doing kind of Rajaga podcasts on different things. Yeah. And this is, I think, a part. This shows that our digital ecosystem, not the digital development, but digital ecosystem for digital life and the integration between digital information sharing and our life
is actually going to a levels comparable to developed countries. So Yes, I'm very proud that you recommend guys it. are doing this. Thank you. Thank you a lot, Shareef. Thank you for coming in. Thank you. Yeah.